that was my dream. I want to get into a job, industry job, which pays me well, which did pay me well. என்ன ராஜேஷ் நீங்க இருந்தீங்க டிபார்ட்மெண்ட் மீட்டிங் நானே நீங்க எல்லாம் வந்தா தானே என்ன சேர்த்துவாங்க. நீங்க மாதிரி இருக்கவங்க யாருமே வரலன்னு வச்சுங்க, அப்புறம் என்ன சேர்த்தாவது விட்டாங்க. நான் வந்து ரைட் ரைட்ல வந்துடுறது, சும்மா கொஞ்சம் கூப்பிட்டா கூட போதும் வந்துடுவேன் நான். Sir, this is like a great thing for us. I mean, for the department actually. So, but there's something which was missing, right? And then, அப்பதான் ஒரு interview ஒன்று வந்துச்சு. I was working in this company for like more than 6 months. So there was an interview. It was in JNCS. Sridevi sir and Sridevi. We had like a group email. அப்பெல்லாம் Facebook, WhatsApp எல்லாம் கிடையாது. We had a group email. நான் இருக்கடா அதுல ஆமா BioExplorer Sam தான் உன்னோட விட்டாரு. we had a WhatsApp group like அது இந்த வார்த்தைங்க எல்லாரும் சேர்த்து விட்டுருங்களாங்க. இல்ல இப்ப பண்ணிருக்காங்க. இல்ல பையன் வாங்கல இருக்கும் உங்களுக்கு செட். எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது, எனக்கு எதுவும் வரது இல்லையே. இப்போ அந்த பையன் சேக்கார் வச்சிருக்கீங்களா? இல்ல ஏதாவது வந்தா பார்த்து அவருக்கே பிரபாகர். பிரபாகர் எப்படி சேப்பாருங்க? அட்மின் அவரா? இல்ல நானே லேட்டா தான் சேர்ந்தேன். ஸ்டூடண்ட்ஸ் குரூப்பாவே இருந்துச்சு. இல்ல அப்படினா some of the students they may not like it. அவங்க கமெண்ட் பண்றதெல்லாம் தெரியவனா அப்படினா வானா விட்டுருங்க. ரொம்ப அந்த குரூப்பே ரொம்ப அமைதியா இப்போதைக்கு ராஜி இப்ப பாருங்க now we have like 153 people. ஓகே சோ அதுல எல்லாமே ஸ்டூடண்ட்ஸ் தான் இருக்காங்க. நானும் அட்மின் தான். நானும் இருக்கிறேன். மற்றபடி 12 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஒரு பேட்ச்ல ஒவ்வொருத்தங்க அட்மின் போட்டுருக்கோம். இது இங்க இருக்குது. இன்னொன்னு வச்சிருக்கீங்க? இல்ல சார், நானே இல்ல சார். இல்ல நீங்க இல்லையா? இல்ல இவங்க இல்ல. நீங்க சொல்றது வாட்ஸ்அப் குரூப் கிடையாதுப்பா. வாட்ஸ்அப் வந்து இமெயில் குரூப். ஓகே, நீங்க சொல்றது இமெயில் குரூப். இல்ல வாட்ஸ்அப். So the WhatsApp group வந்து we have a group called 0406 bio. அப்படினா உங்களுக்கு மட்டும் தான் சார். அதுல அதெல்லாம் சேர்த்தாங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு பர்சனலா ஏதாவது பேசுறீங்க. நீங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது காமனா இருந்தா sometimes you can post that into this. இதுல வந்து நீங்க பர்சனலா ஏன்னா பிஎஸ்சி ஸ்டூடண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, அவங்க அது மாதிரி வச்சிருக்காங்க. நிறைய பேர் வச்சிருக்காங்க. அதுல யாராவது ஒருத்தர் மட்டும் தான் this I am informing you யாராவது ஒருத்தர் கொடுப்பாங்க. அப்ப மட்டும் அவன் மட்டும் என்கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. So so at that time Sridevi had posted like if we are opening with JNCS. So I had no plans of going into a research lab, but I thought okay, I had a night shift and I had free time, daytime. So interview போலாம் அப்படினு I went for this interview and it was a walk-in interview with Dr. V.M in JNCS. First 5 minutes அவர் பேசினதுல I was blown away. Like the way he thinks science is totally different. The way he does science is different. So that's the difference between a university, like a student, and like a huge central government research institute. Like it's a huge leap. 3 hours interview பண்ணாங்க. Half the questions I could not answer, but like it was rounds of interview. He interviewed me, senior PhD students interviewed me, and the idea that I got from him was the money that they get for research is from taxpayers' money. So he said it was an HIV lab, and for him, I don't mind if I don't find a cure for HIV. I want to improve the diagnostics. So diagnostics are more expensive. I want to make it cheaper so common man can afford that. So he had a vision. I was so impressed. So he offered me a position, and I said, you will get like less than 50% of what you're earning now. So I was in this dilemma. அப்பாவை கூப்பிட்டு அப்பா கிட்ட சொன்னா, அப்பா என்னப்பா பண்றது சொன்னாரு, உனக்கு 22 வயசு தான், chase your dreams, don't chase money. Next day I accepted the position, and then I started as a chair. Then PhD பண்ணுங்கிற அந்த இதுல இருக்கும்போது I started looking at areas of research rather than just finishing an exam and going and joining some random lab. I started looking at areas which I wanted to work in. அப்படிதான் நான் வந்து okay, McGill lab contacted them, got accepted, went did my PhD. What I feel is like there are so many places where people can do research. Like don't have to. I mean, CSR clearing is a great thing. I'm not taking anything away from people who place. That's wonderful. It's
amazing. It's a, you need to have pure talent to play CSR. Allah padishirukku, and you cannot play CSR. It's a great exam. And it's recognized by many universities in Europe. Like Hanover University has Hanover, they kind of they look for that in Indian students. CATE clear panirukanga, CSR clear panirukanga. So there are other options. If you don't clear CSR, there are other options. Like you can, if you have research experience, you can go to labs in Europe or Germany. The good thing is now I don't know how it works. Now at the time, the research infrastructure that we had in Canada was like a huge difference from India. So, and the exposure, all this helped me a lot. And I mean, somewhere I was lucky to get into McGill. McGill is like brilliant university. It was top 8. It was 18th best in the world. Now it's like 22nd or 23rd. It's like comes in the top 20. So anga poi anga was better exposure. So I think me, Rajesh, Deena and all went and wrote CSR once. MSc second year படிக்கும்போது ஒரு தடவை போனோம், நான் clear பண்ணல. After that I did not appear, not because I did not think that okay, it's not here, but just that I did not appear for a CSR. And again, it's a great exam. People should take that. அதுக்கப்புறம் மெக்கல்ல போய் PhD பண்ணி. So that students can do PhD and postdoc like this. If you are up to going for, if you really want to do a PhD abroad, it's not like you cannot do it. You can do it. You just have to put in effort. So I don't know how it's like 15 years. இப்போ எப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. I don't know how students. So நாங்க படிக்கும்போது we were all focused. Like 15 students in our class, 16 students in BT, and I'm pretty sure all of us were focused. We all wanted to put in the best effort, do good. Who ஞாபகம் எக்ஸாம்க்கெல்லாம் விடிய உட்காந்து படிப்போம். The thing is, what I made is the presentations, the seminars during my masters. So that time when I go for this, I went for a job actually. No artist pharmacy. I got certain no artist pharmaceuticals. During 2006, my earning was 12,000. After that, I attended the JRF interview. By seeing that interview, I got the position. And because of I got the position because of this project under Sadiq sir, testing of agrobacterial genes for improved plant. And after that, we met in PRDO cluster conference at Delhi. My sir represented me to go for that conference. And I think I hope you remember 2008. சித்ராலாம் வந்திருக்கும்போது அங்கே இவர் டி பாலசுப்ரமணியோட வந்திருந்தாங்க. நைட் டின்னருக்கு பேப்பரில் இருக்கிற டி பாலசுப்ரமணியம் சிசிபி டைரக்டர் அப்புறம் பிரசாத் ஐ ஹாஸ்பிட்டல் கன்சல்டன்ட் டாக்டர் அவருக்கு என்னுடைய பிஎஸ்சி ரெண்டு பேரும் அமெரிக்கா போகிறதுக்கு முன்னாடி அங்கே தான் போயிருப்பாங்க. ஒரு வருஷம் 1 வருஷம் அப்புறம் போயிட்டாங்க. Sir, you not believe, you know, sir, Jiva, remember? தெரியும். He is one of the best scientists in the same vaccine department. Jiva. ஜார்ஜி டெக்ல தான் சார் இருக்காங்க. அவர் வந்தார் ஒரு நான் அடிக்கடி பார்ப்பேன். நான் மீட் லைக் வெரி ஃப்ரீக்வென்ட். பையன் மீட் வெரி ஃப்ரீக்வென்ட். We used to get scoldings from sir often. அது எல்லாருக்கும் கிடைக்கும். Even now I remember. நீ கொடுத்த செமினார் ஞாபகம் இருக்குது. வேகமா சொல்லிட்டு போயிட்டு ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு சாத்திட்டேன் சார். ஒரு முறை வேகமா பேசி போயிட்டு என்ன பண்ணிட்டு சொல்லு. என்ன யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, எல்லாரும் போயிடுவாங்க. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் நான் தான் உட்காந்து கடைசி வரைக்கும் உட்காந்துருக்கணும். 2 நாள் நடக்குங்க. 40 பேருக்கு 2 நாள். காத்தால 9 வைவே இல்லை. செமினார் காத்தால 9 சாயங்காலம் 7 வரைக்கும் 40 பேர் இவங்கெல்லாம் போயிடுவாங்க. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் நான் தான் பண்ணேன். அப்ப நீ பண்ண மட்டும் ஞாபகம் இருக்கு. சொல்ல வேணாம் செமினார் இல்ல சார், நல்லா வாங்கி கட்டிக்கிட்டேன் சார். நல்லா ஞாபகம். அந்த செமினார் ஹால் பில்ட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் செமினார் நான் தான் கொடுத்தேன். அந்த செமினார் ஹால்ல முதல்ல அந்த பழைய பில்டிங்ல கொடுத்துட்டு இருப்போம். ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல நான் RNA பிரசன்ட் பண்ணேன். சார் வந்து பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட், ஓகே சூப்பர் வெரி நைஸ் அப்படின்ட்டு. செகண்ட் செமஸ்டர்ல என்னாச்சு, இந்த ஃப்ளேவர் சேவர் டொமேட்டோ அது கொஞ்சம் சொதப்பிட்டு அந்த செமினார். அது அந்த செமினார் ரூம்ல, அந்த செமினார் கீழே போயிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் செமினார் நான் தான் அந்த ரூம் கட்டி ஃபர்ஸ்ட்
சார் பிரிச்சு வாங்கிட்டேன் அழுல நான் அவ்வளோதான். அதை புரியலன்னா எனக்கே புரியல, எனக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லு. எனக்கு புரியல, இது வரைக்கும் புரியுதுன்னு சும்மா வந்து விடவே மாட்டேன் நான் யாரா இருந்தாலும். தட் இஸ் ஹவ் ஐ ஹவ் லேர்ன் ஃப்ரம் வாட் இஸ் கோயிங் ஆன் வித் அதர். என்ன பையனுக்கு தான் இது கூட தெரியல, சொன்ன கூட பரவாயில்ல. அப்புறமா வெளியில போய் அதை ஐ வில் மேக் யூஸ் ஆஃப் மை சப்ஜெக்ட் இல்ல. தட் இஸ் ஹவ் ஐ வில் லேர்ன். So during that time internet was not that much. We used to go to Kalviram in the job. எனக்கு வடவழியில அந்த சிஃபி கரெக்ட். பார்த்தா பயோடெக் வந்து ஃபுல்லா வந்து அங்க தான் இருக்கும். பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து தள்ளுவோம். காசு எல்லாம் நீங்க செலவு பண்ணீங்கன்னு தெரியும். பட் இருந்தாலும் விடக்கூடாது இவங்கள. எல்லாம் மண்டே ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் ஒரு ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கொண்டு வந்து அதை பத்தி பேசணும். ஆமா, விடவே மாட்டேன் நான். மண்டே வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் அவர் எனக்கு மண்டே கிளாஸ் இருக்கும். எல்லாரும் வரலன்னா நீ கிளாஸ் விட்டு வெளியே போ. ஆனா அப்ப இருக்க பசங்க யாரும் கலாட்டா பண்ணல. இப்ப கலாட்டா பண்ணுவாங்க சார்? பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் போல. ஆனா நான் இப்ப வந்த ஒரு நான் புடிச்சிட்டேன் நான். நீங்க அன்பார்ச்சுனேட்லி இப்ப நீங்க ஃப்ரைடே போட்டுருக்கீங்க கிளாஸ். இன்னும் ஃபைனலைஸ் ஆகுது. அப்படியா? நான் போகும்போது நான் பழைய கிளாஸ் என்ன எடுத்து வச்சிருக்கேன். நான் கையில எழுதி இன்னும் என்னோட மண்டே கிளாஸ் சார் இன்னும் என்னோட கிளாஸ் நீங்க எடுக்கும். மண்டே மார்னிங் ஃபர்ஸ்ட் வர மண்டே மார்னிங் first hour என்னது? ஓ சிபிடி ஃப்ரைடே அப்பா நான் வேணா மார்க் இதுன்னு சொல்லி தான் ஒண்ணு மட்டும் இருக்கு. எல்லாரும் வந்து கிளாஸ் நடத்துறாங்க. இந்த சிஎஸ்ஆர் நீ வந்து அக்கார்டிங் டு கமிஷன் சிஎஸ்ஆர் அவங்க பசங்க படிக்கணும்ன்றீங்க இல்லையா? எஸ் சார். சிஎஸ்ஐஆர் இல்ல ஒரு சிலர் எனக்கு ரிசர்ச்சே வானான்ற பையனை அவனுக்கும் நான் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும். அதுக்கு எப்படி பண்றது? சார் just I am asking you, I got the privilege of நீ என்ன பண்றதுன்னு நீ சொல்லு. So that they will make use of this information to pass on to. I was one of those students who really did not want to apply for CSI. இவங்க எல்லாம் அப்ளை பண்ணனால நானும் அப்ளை பண்ணேன். அப்படிதான் நான் CSI பண்ணேன். ஏன்னா I wanted an industrial job. அதுதான் முதல்ல சொன்னேன். ஸோ அப்போ இருக்கும்போது வந்து சாந்தா பயோடெக், பயோகான், ஜிவிகே அதெல்லாம் தான் பெரிய கம்பெனி. இப்போ வந்து பாரத் பயோடெக்கோட கொலாபரேஷன் இருக்கு நம்ம டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ அந்த courses should be in such a way that they have at least 6 months where they have some kind of industrial oriented. Okay, they're going, once they get into the industry, they know what is happening there. And the மாதிரி இருந்துச்சுன்னா you can attract pharmaceutical companies, big pharma. Bharat Biotech is one of the best in India. அந்த மாதிரி companies வந்து campus placement பண்ணாங்கன்னா that can attract so many people. So the problem மெயினாக வந்து maybe I am ignorant. இண்டஸ்ட்ரியில எல்லாமே வேர் த மேன் பவர் இஸ் மோர். மேன் பவரே இல்லையே, எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாரத் பயோடெக் வேக்சின் இருக்கு, நான் போனேன். none of the people are touching any material by hand. Where is the question of technical person involvement? So sir, எங்க பையனுக்கு ரிசர்ச் போறது படிக்கிறான், எல்லாருமே ரிசர்ச் போக மாட்டாங்க. அது மத்தவனுக்கு வந்து எப்படி இது பண்றது? so again அவனுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு லைஃப்ல வந்து செட்டில் ஆகணும்ல, அவங்க என்ன பண்றது? 15 years as sir and இப்போ எப்படின்னு தெரியல. So where I went strides are for that. So when I went, what they were doing is making recombinant growth hormone. Okay. And it was mostly exported. So அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா there were like 2 different sections. One was like the molecular biology part. They were trying to do codon optimization and overexpress the protein. That's one part. இன்னொன்று வந்து protein purification. So protein purification, that was kind of difficult protein to purify at the time. I don't know how they now what they do. So standardizing and optimizing protein purification with different columns. So ஜெல்லா இருக்கட்டும், செப்படெக்ஸ் காலமாக இருக்கட்டும், அப்படிதான் எனக்கு இப்போ ஞாபகம் ப்ளூ செப்படெக்ஸ் காலம்னு ஒன்று இருந்துச்சு. ஸோ பாஸ்பேட் காம்பவுண்ட் எல்லாம் பைண்ட் ஆகும். ஆமாம். ஸோ ப்ளூ செப்ரோஸ் ஆமாம் சார். ஸோ நான் ஸ்பெசிஃபிக். ஆமாம். So from that we go and find like how we can purify, come up with pure protein. Adana, it's not like pure research. It's like okay, testing different columns, testing so different matrix. R&D of the industry pona. Yes, R&D of the industry. And as far as I know, most of the pharma biotech companies in India, they will have R&D for tax purposes at least. Oh, okay. So Strides had it exclusively for tax purposes, but then it ended up becoming a very good investment for them. Okay. And the money, it's not. So there are people. I have a friend who did his masters in a private college, which comes under Bharat University.
அவன் வந்து என்ன பண்ணான்னா he went and it was like a production kind of job. So it was like he had like different shifts. So he will go, it was like they used to have a huge fermenters and monotonous job, but he did not care about it. It's like, okay, I just need this sample. ஆமா 4 பாராமீட்டர் மட்டும் அவங்க செய்யணும். He became an expert in that. Okay. And the growth will not be like that great because he's a masters and he's good at that. He's still there. இல்ல அது அந்த மாதிரி ஜாப் இருக்கு அது மாதிரி இருக்கு பட் கேட்டிங்க. ஆமா அது மாதிரி இருக்கு பட் the number of jobs will be less. அவங்க அங்கேயே இருக்கவங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஓகே. பட் எம்எஸ்சில யூசுவலா அந்த R&D க்கு போறவங்க கம்பெனிஸ்க்கு போறவங்க எம்எஸ்சி மாஸ்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் போறாங்க. then they keep jumping from ஒரு கம்பெனில இருந்து இன்னொரு. That's how they are making more money. Yes, One of my students, no, Yeah. doctorate student, she went there. She says they are not preferring doctorate students because they'll have to pay more. PG students எடுப்பாங்க. சின்ன கம்பெனில முதல்ல பண்ணுவாங்க. அதுக்கு அப்புறம் they keep jumping and that's how they are earning better than us. Yes. அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ நான் ஸ்லைட்ஸ்ல இருக்கும்போது when I told them I'm leaving, they asked me why are you leaving? It's only 6 months. And I told like I want to do like pure research. So they told you can stay here. We will enroll you for PhD program in Bangalore University. Okay. We will find a supervisor, or you can talk to your professors when you did masters. You can they can be a supervisor and you can do a PhD here. Okay. Right? So that is also a possibility. After ma'am சொன்னதும் கரெக்ட் தான். நான் இந்த ஸ்லைட்ஸ்ல ஜாயின் பண்ண பையன் first he moved to Novozymes again Bangalore. Then he went to I think Avasthajin and then he went to Biocon and now he is in Hyderabad. They after 2 years 3 years they IT company jobs switch பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. They will get an increase in salary. But I agree, but PhD முடிச்சதுக்கு அப்புறம் it's going to be difficult to find a good job in India. Industry jobs. Industry they are not preferring. Okay. Or you have to go for like big like Biocon, Shanta. I don't know how good Shanta is. Bharat Biotech is competing. நம்ம சொன்னபடி வந்து இந்த கன்வென்ஷனல் பியூரிஃபிகேஷன் எல்லா இடத்துலையும் தேவை. அது நம்ம ஏற்கனவே சொன்னேன் நான். ஸோ அதை வந்து இல்லை அதை வந்து நம்ம என்ன நாட் ஓன்லி ஜெல் ஃபில்ட்ரேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளூ செப்ரோசன் சொன்னார் இல்லையா, அது வந்து இட் இஸ் நான் ஸ்பெசிஃபிக். எனி ஃபாஸ்பேட் கண்டெய்னிங் ப்ரோட்டீன் வில் பைண்ட். அதை வந்து சால்ட் கிரேடியன்ட் போட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ராக்ஷனாக இது பண்ணலாம். பட் அது இட் இஸ் நாட் ஸ்பெசிஃபிக். ஆனால் இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த லேபில் பயோடெக்னாலஜி லேபில் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா எல்லாம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணது தான் பண்ணுறாங்க. அது வந்து இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் பியூரிஃபிகேஷன். சும்மா அது வந்து சின்ன அவனே கொடுக்குறான், அதை போட்டால் பைண்ட் ஆகுது, அப்புறம் இது போட்டோம்னா EDTA போட்டோம்னா வெளியில் வரும். ஆனால் கம்பெனியில் வந்து நீங்கள் வந்து when you want to become, when you want to make it as ஹியூமன் பர்பஸ்க்கு நீங்கள் கொடுக்கும்போது அதை அந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ண முடியாது, கன்வென்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணணும். அப்போது நீங்கள் வந்து டி காலம், சிஎம் சப்ரோஸ் காலம், ஃபெனைல் சப்ரோஸு, ஆப்டைல் சப்ரோஸு, இல்லைன்னா அது மாதிரி ப்ளூ சப்ரோஸு, அப்புறம் கன்காமினன் ஏ, ரெசினஸ் கம்யூனிசிஸ்ன்ற இது மாதிரி அஃபினிட்டி காலம், அப்புறம் மெட்டல் கிலேட்டில் தான் அது வருது. மெட்டல் கிலேட்டில் அது மாதிரி வந்து அப்போ தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அப்புறம் அஃபினிட்டி பேஸ்ட், ஆன்டிபாடி லிங்க்டு, இதெல்லாமும் நம்ம பையனுக்கு வந்து ஒரு கோர்ஸ் மாதிரியே கூட பண்ணணும். திங்க் இட் ஓவர். நீங்க வந்து போய் பார்க்கணும், எல்லா லேபும் ஃபேண்டாஸ்டிக்கா இருக்கு. நீங்க இருக்கும்போது ஒன்றும் கிடையாது. நாங்கள் இருக்கும்போது பிசிஆர் இருந்துச்சு, அப் அண்ட் ஆஃபோட அந்த இது வந்துச்சு எலக்ட்ரோபோரேட்டர். அவன் வந்து அந்த டெமோ கொடுக்கறதுக்கு வந்தாங்க. அப் அண்ட் ஆஃப் கம்பெனில இருந்து வந்து பயங்கரமா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. சார் என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க, ஒரு கியூவேட் இருக்கு, ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்கு, ஒரு நெகட்டிவ் இருக்கு, இது கேட்டுக்கு 5 lakhs அப்படின்னு கேட்கறாங்க. அவங்க அப்படியே வாட்ச் போயிட்டாங்க. என்னடா கேட்டீங்க சார்? இவருக்கு வாங்கி கொடுத்தனால அது ரொம்ப சீப்பஸ்ட். இல்ல அது ஜீன் இது வந்து எப்பன் ஆஃபோட லேப்டாப் போயிட்டு. ஓகே ஓகே. அந்த ரூம் இருந்துச்சு. நீங்க யூஸ் பண்ணல சார்? பண்ணிட்டீங்க சார்? லான்ச் யூஸ் பண்ணுங்க. பிஎம்ஏ பிராக்டிகலுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ அருண் வந்து யூசிங் ஃபார் ரிசர்ச் அவங்கள்ட்ட கொடுத்தாச்சு. நான் அக்ரோபாட்டி. ஓகே. அதுக்கு தான் நான் அக்ரோபாட்டி. Thank you so much man. Great meeting. நாளைக்கு நீங்க இருக்கீங்களா? ஆமா சார். காலைல ஹலோ ஹலோ, உங்க லேபுக்கு கூட்டிட்டு போய் காமிங்க நாளைக்கு. நான் காலைல. ஓகே.
குரூப் போட்டோ குரூப் போட்டோ வேணுங்க. வெளியே போயிடலாம். ஏன் இங்கேயே எடுத்துங்க. இங்க நல்ல ரவுண்டா இருக்கும் ஒரே நேரம்